Welcome back to our channel My Bionotes. So இந்த வீடியோல நம்ம வந்து ecological pyramids பத்தி பார்க்கலாம். So under the lesson ecosystem. So வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க and also இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க and also bell button click பண்ணுங்க அப்பதான் நாங்க ஏதாவது வீடியோ போட்டா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ல வரும். So come let's see about this topic of ecological pyramids. So what is an ecological pyramid அப்படினு பார்த்தோம் அப்படினா it's a graphical representation of what? So what we are going to represent in a graphical form is that of the relationship between individuals present in various trophic levels of a food chain in terms of number, biomass or energy. So you are going to show it in a graphical form. ஒரு graphical formல நம்ம வந்து அதை காட்ட போறோம். என்ன காட்ட போறோம் அப்படினா the relationship between individuals present in various இப்ப previous lessonsல என்னென்ன trophic levels இருக்கு அதுல என்னென்ன organisms இருக்கு என்னென்ன individual organisms இருக்குன்னு you might have learnt. So அந்த various trophic levelsல இருக்க individuals நடுவுல இருக்க relationship of a food chainல so that you give in this ecological pyramid in terms of a graphical formula you give it. So as you all know the food chain la previous lessons la neenga vandu food chain பத்தி பார்த்திருப்பீங்க. So அதுல வந்து ஒரு sequence of transfer of nutrient and energy you might have seen. So ஒவ்வொரு food chain பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து nutrient and energy வந்து it gets transfer ஆகும் in the form of food. ஏன்னா ஒரு food தான actually main source of an organism. So food அந்த formல the energy will be transferred from one organism to another. So that you might have learnt in the food chain. So அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் food chain அப்படினு சொல்றோம். So what about the trophic levels? So trophic levels நீங்க எதை மென்ஷன் பண்றாங்க அப்படினா it is a specific place in the food chain. So அந்த food chainல இருக்கக்கூடிய ஒரு specific place you call it by the term trophic level. So it is characterized by method of obtaining its food. So that you say by this term as trophic level. So எப்படி அந்த method how that organism particular organism is going to get that food அதாவது either it going to be a herbivore na and a plant eating animals or a carnivore or the method how it is going to get that you say as trophic levels. So herbivore la or trophic level la irukum then carnivores varum. So that you might have learnt in that food chain. Let's not go deep into this. Next coming to this ecological pyramid. So here this what you will find in a pyramid actually your and the shape you might have learnt in geometry it will have a base. So it have that shape will have a base and it will have an apex. So on the top portion you call it as an apex. So idhula vandu base in the ecological pyramid பொறுத்த வரைக்கும் the base la you will have the producers. So producers எல்லாமே baseல இருக்கும். So அப்ப apexல என்ன போகுது அப்படினா tertiary or the top level consumer கடைசியா வர the consumer you will place it in the apex. So this is the basic idea of a ecological pyramid. So இது வந்து தான் base. So இது வந்து உங்களுக்கு தெரியணும் கீழ baseல என்ன வைக்க போறோம் apexல என்ன வைக்க போறோம் அப்படின்ற. So this system of ecological pyramid was developed by Charles Elton in 1927. So he developed it and so adunalave they call by the name as Eltonian pyramids. So Eltonian pyramids nu they say it. And if you want to calculate the energy content biomass or energy abdina in a particular ecosystem you must include all organism at a trophic level. So ஒரு trophic level la you must include all the organism எதையும் வந்து நம்ம skip பண்ணிர கூடாது.
That you must keep in mind while considering this ecological pyramids. Next, so we will here trophic level in this ecological pyramid, you see it's the functional level. So idala da the whole pyramid it gets functional, or idla irundha and energy flow nadakudhu, and not you must not and the species da and the trophic level you must not misunderstand. So it represent and the trophic level nu solrangalla, adu vandu or functional level, or species da or trophic level nu you must not misunderstand here. That you make clear here about ecological pyramids. And here another thing is that another point I have to include here is that in ecological pyramid if you see, one species they can occupy more than one trophic level. So ஒரு trophic level இல்லாம ரெண்டு trophic level, ரெண்டு மூணு அந்த மாதிரி நிறைய trophic level ஒரு ஸ்பீசிஸே it can occupy. How? Let's see an example. அப்போ உங்களுக்கு இன்னும் தெளிவாக புரியும். ஸோ ஒரு ஸ்பேரோ எடுத்துக்கலாம். ஸோ லெட்ஸ் take the bird sparrow. ஸோ இந்த ஸ்பேரோ பார்த்தீங்கன்னா it is a primary consumer. How you say it as a primary consumer? Because it feeds on seeds, fruits, peas. இதெல்லாமே it eats. So இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு அந்த பேஸில் வைக்கிற இது பிளான்ட் எல்லாமே they are the primary the producers, right? ஸோ அதிலேருந்து ஃபஸ்ட்டு அதை சாப்பிட்ற organisms we call it as a primary consumer. So in the case la idella adu vandu feed pandranala we call it as a primary consumer, but they also secondary consumer adu solranga. Yeah, we also mention it as a secondary consumer. Yeah, appadina it feeds on insects and worms. So in the case la it acts as a carnivore. Insects and worms consume பண்றனால இது வந்து secondary consumer category லயும் it gets included. So ஒரு same ecosystem la and the sparrow பாத்தீங்கன்னா ஒரு given species may occupy more than one trophic level. In the same ecosystem you will find sparrow in the primary consumer லயும் secondary consumer லயும் you will find this bird. At the same time ஒரு food chain le you can find sparrow at the same time rendu level you can see. So that's what they are saying. Then moving on to our next slide. Okay, coming to the main topic, ecological pyramid. So what are the pyramids? If you see, first is the pyramid of numbers. So from the name itself you can infer it is about the numbers. So amount, எவ்வளோ amount each trophic level of organisms இருக்கு. So it shows the number of individual organisms per unit area at each trophic level. So that's what pyramid of number is. So easy right? or எவ்வளோ organisms இருக்கு per unit area. So it's easy for us. ஒரு சிம்பிளான ஒரு pyramid தான் இது, and it is always in upright position. So that we'll be seeing in the next slide how they are saying it is an upright. So இதுக்கு example எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா grassland and pond ecosystem. So that you can mention it as an example. So either you can see the pyramid of numbers. So this is it in a grassland ecosystem la how it will be அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க. So here you will have the primary producer. So producer இங்க வரும் primary producer. So they are in number. See number of individuals எவ்வளோ இருக்கு in a grassland ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எவ்வளோ இருக்கு. See the numbers. So they இங்க யூனிட்லாம் ஒன்றும் ஸ்பெசிஃபிக்காக இல்லை, we'll just count and write the numbers, that's it. So in primary producers, how many are there? They have given the amount here. Primary consumer which are going to feed on the primary producer, they have given here that. And the secondary consumer, how many are there in the grassland ecosystem la number of individuals. So they are going to feed on the primary consumer. And tertiary consumer 3. So they will feed on the secondary
consumer. So this is a pyramid of numbers in a grassland ecosystem. So these are the various trophic levels and the number of individuals. Next we'll move on to the next slide. Here the same pyramid of numbers they have given for a tree ecosystem. So previous slide la grassland ku paathomla. So idu vandu tree ecosystem ku forest ecosystem ku. So edanaala idu kuduthirukanga idu konjam different ah irukum. So adu vandu நம்ம என்ன பண்ணோம் upright position la இருக்கும்னு பார்த்தோம் இல்லையா. So அந்த upright position எப்படி இருக்கும்னு you might have seen கீழ இருந்து மேல போயும்போது there will be a decrease. கீழலாம் வந்து it will be more. So the bar will be இப்படி போட்டிருப்பாங்க. அதே மேலே போக போக it will get decreased, right, in that grassland ecosystem. But in the caseல இந்த ஸ்பெஷல் இந்த ரெண்டு கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா it will be different, the shape of the pyramid. How அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பேஸ் இங்கே top level there will be an increase from if you go from bottom to the top there will be an increase. How come அப்படின்னா இப்போ ஒரு tree, take a tree. So ஒரு tree ecosystem எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா the tree and the base you will have this tree, right? So ஒரு single tree it is a producer. So ஒரு single tree here. So imagine a tree, it is the producer. So what all you find in a tree, there will be a herbivore இருக்கும் அதில். ஸோ அதோட plant பார்ட்ஸை வந்து ஈட் பண்ணுறது, அந்த பிளான்ட்டை வந்து சாப்பிட்றது வந்து நம்ம ஹெர்பிவோர்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. ஸோ அந்த ட்ரீயில் யூ கேன் ஃபைண்ட் ஹெர்பிவோர் இல்லையா. யா ஷுர், ஒரு ட்ரீயில் கண்டிப்பாக இருக்கும் அது. அண்ட் பேரசைட்ஸ் இருக்கும். ஹெர்பிவோர்னால் பேர்ட்ஸ் கூட யூ கேன் சே. பேரசைட்ஸ் இருக்கும். Parasitesனா lice, bugs you can say in a tree ecosystem. So either feed lice, bugs feed பண்ற hyper parasites இருக்கும். So that you can say as fleas or any microbes you can say here. So இது வந்து tree ecosystem caseல. So இந்த caseல இந்த tree பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்பர்ல பார்த்தீங்கன்னா it is only 1. So ஆனால் மேலே போக போக the number gets increased. Herbivores நிறைய இருக்கும், பேர்ட்ஸ், அதே மாதிரி பேரட்ஸ், லைஸ், பக்ஸ் கவுண்ட் பண்ணால், நம்பர்ஸ் கவுண்ட் பண்ணால் பேரசைட்ஸ் வில் பி மோர் இன் நம்பர். ஸோ அதனால தான் இட் இஸ் அன் இன்வெர்டட் பொசிஷனில் இருக்கும். இட் இஸ் இன்வெர்டட், ரைட், த pyramid. And if you see in a forest ecosystem, if you see, it will be in spindle shaped. So it will be a different shape. In the case la வந்து spindle shapeல இருக்கும். So this is the shape of a spindle, right? இப்படி தான் இருக்கும் இல்லையா, இந்த இப்படி தான் இருக்கும் அந்த ஸ்பிண்டில் அப்படின்றது. ஸோ இந்த கேஸில் ப்ரொடியூசர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஈகோசிஸ்டம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா the producer again is a tree only. Trees தான் producers. And primary consumer எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா it is a herbivore, right? So plant eating animals and deer அந்த மாதிரி. Secondary consumer are carnivores. ஸோ இந்த அனிமல்ஸை ஃபீட் பண்ணுறது. இட் கேன் பி அ ஃபாக்ஸ், ஒரு ஸ்னேக் சொல்லலாம், கார்னிவோஸ். அண்ட் டெர்ஷரி கன்சியூமர் ஹியர் இஸ் அ லயன் யூ கேன் சே. ஸோ இது வந்து இட் ஃபீட்ஸ் ஆன் த செகண்டரி கன்சியூமர். இதுவும் வந்து இட் வில் பி ஈக்குவல் டு த நம்பர் ஆஃப் ட்ரீஸ். ஸோ அதனால தான் இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கனால லயன் வந்து இட் வில் பி நம்பரை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த டெர்ஷரி கன்சியூமர் நம்பர் வந்து இட் வில் பி ஸ்மால் when compared to the organism in the various trophic levels. Secondary consumer, primary consumer இருக்கல organismஸோட நம்பரை கம்பேர் பண்ணும்போது the tertiary consumer number is low. So அதனால தான் we got this shape of a pyramid in case of a forest ecosystem. Next we'll move on to the next slide. So next coming to the pyramid of biomass. So here biomass, we are going to calculate the biomass. How much amount of biomass is going to be there in a particular ecosystem. So the total biomass present sequence wise per unit area at different trophic levels. So adha we are going to find out. So how the pyramid is going to be abdina, it is in
upright position in terrestrial habitats. So இப்போ உங்களுக்கு uprightனா என்ன and inverted pyramidனா என்ன spindle shapeனா என்ன you might have got a clear picture. So upright in terrestrial habitatesல இருக்கும், inverted in case of aquatic ecosystem. So that we will discuss detail in the next slide. So how, so if you so this is a pyramid of biomass. How are you going to express the biomass? இப்போ அங்க வந்து நம்பர்ஸ்ல நம்ம சொன்னோம், just count பண்ணி. So biomass they are going to do it as dry weight. So dry weight நம்ம சொல்றோம் in kg per meter. So that's the unit. So dry weight எடுக்கிறோம். So ஒவ்வொரு ஆர்கானிசத்தோட dry weight. ஸோ அது வந்து ப்ரொசீஜர் இருக்குது கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு, ட்ரை வெயிட் ஒரு ஆர்கானிசமோட பயோமாஸ் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ ஃபாலோயிங் தட் ப்ரொசீஜர் தேல் டூ இட். ஸோ இந்த கேஸில் ப்ரைமரி ப்ரொடியூசர் பிளான்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரை வெயிட் சி திஸ் இஸ் அ ட்ரை வெயிட் அண்ட் ப்ரைமரி கன்சியூமர் 37 kg per meter and secondary consumer it gets decreased. ஸோ அதுதான் நமக்கு தெரியணும், இன்க்ரீஸ் ஆகுதா டிக்ரீஸ் ஆகுதா. So இங்கே மேலே போக போக there is a, so if you go from top to bottom the dry weight is getting decreased. So அதனால it is in the pyramid is in upright position. So the pyramid of biomass is in upright position. So you can also see an inverted pyramid. So இது எந்த கேஸில் இருக்கும் அப்படின்னா in case of an phytoplankton அதாவது aquatic environmentல இருக்கும்ல phytoplanktons. So if you see it supports large standing crop of zooplankton. So இந்த கேஸில் primary producer and if you see the dry weight it's 4 but it gets increased 21 ஆயிடுச்சிங்க. ஸோ அதனால இந்த pyramid எப்படி இருக்குது, இன்வெர்ட்டடாக இருக்குது. ஸோ இந்த கேஸில் ஜூ பிளாங்க்டன்ஸ்னு என்ன சொல்கிறாங்க, ஸோ யூ நோ இட் இஸ் அன் ஹெட்ரோட்ராஃபிக் பிளாங்க்டன். ஸோ இந்த கேஸில் நமக்கு தெரிஞ்ச எக்ஸாம்பிள் என்னெல்லாம் சொல்லலாம், ஃப்ரம் மைக்ரோப்ஸ் டு ஜெல்லி ஃபிஷ் எது வேணாலும் சொல்லலாம் ஜூ பிளாங்க்டன்ஸை. You can say dinoflagellates, you might have learnt in your previous lessons. Crustaceans சொல்லலாம், chordate சொல்லலாம், அப்புறம் mollusks சொல்லலாம். So these are all zooplanktons. So இது எல்லாமே zooplanktons. So இது வந்து dry weight பொறுத்த வரைக்கும் பயோமாஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஆனால் this primary producer will be, அதாவது அந்த phytoplankton இருக்கு இல்லையா அந்த aquatic environmentல, that will be less in number, in biomass. Here biomass, sorry. Next, moving on to our next slide, coming to the last pyramid, the pyramid of energy. So here energy comes into play. So the rate of energy flow and productivity per unit time and area at successive trophic levels, that you show it in a pyramid of energy, and it is always upright in position. So because there is a gradual decrease in energy from the primary producer to the tertiary consumer, if you see there will be a gradual decrease of energy. So here you can see the pyramid of energy. So they have given the energy nala joules. So energy nale nama joules la thana unit will be, you must remember the unit here. ஸோ அங்கே பயோமாஸில் ட்ரை வெயிட் கால்குலேட் பண்ணோம், இங்கே எனர்ஜி அப்படின்றனால we use the term joule here. So here the sunlight and from the sunlight the energy plant அதில் இருந்தான photosynthesis பண்ணி we get that energy from the sunlight, right, through photosynthesis அந்த பிளான்ட்ஸுக்கு தான் வரும். So it is 10,000 joule. So here if you see do a simple calculation, the primary producer convert only 1%. So இது வந்து வர ஆக்சுவலாக சன்லைட்லேருந்து வர எனர்ஜி வெறும் 1% தான் available to them, அதாவது நெட் primary productivity. ஸோ இதிலேருந்து நம்ம சன்லைட்லேருந்து நம்ம பிளான்ட் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ஆல் அக்வயர் ஆகிற எனர்ஜி it is only 1%. So out of this joule of sunlight 1% தான்
பிளான்ட்டுக்கு வருது. ஸோ அங்கேருந்து ப்ரைமரி கன்சியூமர் போகுது, செகண்டரி கன்சியூமர் இட் கெட்ஸ் டிக்ரீஸ்ட். ஸோ எனர்ஜி போக போக இட் கெட்ஸ் டிக்ரீஸ்ட். 1000 ஜூலேருந்து 100 ஜூலுக்கு போகுது, தென் 10 ஜூல் இட் பிகம்ஸ். Next, if you see the limitation, so ecological pyramid, it also has some limitation. What it is abdin pathona, so the species belonging to 2 or more trophic levels are not taken into account. So adha vandu inga consider pannala in the case la abdin solranga in the pyramid system la. ஒரே ஸ்பீசிஸ் மே பிலாங் டு 2 ஆர் மோர் ட்ராஃபிக் லெவல்ஸ். நோ அதை வந்து இங்கே வந்து தே ஹாவ் நாட் டேக்கன் இன் டு அக்கௌண்ட்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் த ஃபுட் செயின் இஃப் யூ சி இட் இஸ் சிம்பிள் அண்ட் இட் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் இன் நேச்சராக தான் இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் நாட் ப்ராக்டிக்கல் ரியலிஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்லலாம். அண்ட் சாப்ரோஃபைட்ஸ் தே ஹாவ் நாட் கிவன் அ பிளேஸ் இன் திஸ் ecological pyramids and there is no consideration of food web. So food web na vande it is a network of food chains, you call it as a food web, right? So adha vande inge consider pannalan solranga in case of ecological pyramid. So these are the limitations. So that's it. Thank you all for watching my video. En video ungalku pidichirundha like pannunga, share pannunga and also bell button click pannunga, appo da naanga edavadhu video potta ungalku notification la varum. Happy learning to you all. Thank you.